So now come end of 2012, end of 2012, hiyo ndio time yenye tulikuwa tunamaliza form 3. So ndio tulikuwa tunaenda for the long holiday, for the long December holiday. So come end of 2013, mapenzi tight kama kifuniko ya gas ika explode. Me and my friend had a very big fight. Yani we fought mpaka the whole school knew. Nilikuwa nimemnyonga hivi, ungefikiria ni chita ilimuuma. Yeye akaniweka marks 2 hapa kwa uso. I don't know if you can see somewhere here. I think alikuwa anajaribu kunigwara hivi. I remember that time I was the only one who went for suspension. I think walikaa hivi wakaangalia wakaona, ai, huyu mwingine akienda suspension watu watashangaa. Nini ilimuuma haki. She remained in school. I went for suspension. So come end of that term, everything is just a mess. Watu wananichukia kwa sababu niliiba and everything. Tumeshakosana na beshte yangu. You know, I'm on my own now. So nikaenda home, nikaanza kufikiria, of course, resolutions 2013 naingia form 4, ni lazima nianze kukua mtu mzuri, ni lazima nianze ku-act up, you know. I'm almost becoming a citizen now. It's time to stop all these good behaviors. I'm on my own now. So come 2013, first term, I'm there in school, I'm silent. Beste yangu ule atataki kuniona, atataki kuniangalia. I tried talking to her like several times. She's like, no. What you did to me, just leave me alone. You will kill me. So, iko hivyo sasa. First time niko hapo nimeboeka. Na mimi niko tu, nimenyamaza, nikaamua kutulia. So nikaamua kusoma hiyo term. Na unajua ndio ile term yenyewe tunasoma sasa vitu konk. So biology used to be my favorite subject, by the way. Tukasoma a condition called what's this condition called? Okay, I can't remember the condition, but I remember it's something you have when your blood can't clot. Now unajua I had this condition of nose bleeding and all that. So nikaona mtu akiwa na hiyo condition kuna matibabu ambayo ni heparin. Na heparin inawekwa kwa mwili through injections and all that. So now comes second term, I had new resolutions. I decided, watu wamenichukia sana. These people have victimized me for so long. It's time now munihurumie. Kwa sababu I need that pity. Kwani mtanichukia mpaka lini? So now I decided I am going to be So now I decided to become a walking hospital. So sasa unasikia it's hiyo tuka break hiyo term. So ikakuwa sasa ndio tunataka kwenda kuingia second term. So I went home, I did my research, nikaona hiyo condition inaitwa hemophilia. So if you have hemophilia, it's a condition where you just lose blood without yenyewe kuclot. So for that to be rectified, you need heparin, and heparin is always injectable. So mimi nikajua, nyinyi mtanijua. So vile tulifungua sasa second term, kizingizingi kikaanza. Me, I was a walking hospital. Nilirudi shule na syringes na hiyo heparin, of course. Nikarudi na zile vitu mpaka za kuweka kwa mapua. Nikarudi na yani vitu unaangalia unaona yenyewe hizi zimetoka kwa daktari. So now vile nilirudi I told them no, I have to after so of course walikuwa wanajua I nose bleed and you know all that. So nikamwambia sasa I went to the hospital and I was told now for me to keep living I need what? I need heparin. So nikaweza kuwa convince, nikaweza convince walimu and all that. So sasa watu wenye walikuwa wanajifanya, si unajua of course kwa class kuna wale watu wanasema I want to be a lawyer, I want to be a doctor, I want to be what. Wenye walikuwa wanataka kuwa madaktari sasa ni wao walikuwa wanani inject heparin kwa mwili. I don't know if you can see, if you look closely, my left hand hapa iko this, yeah. So
ni wao walikuwa wananidunga nini, walikuwa wananidunga dawa. And by the way, this story is not to motivate anyone who is young and all that, but anyway, naweza kuimbia drugs are bad, and at the end of it ni wewe una make decision. So it's your decision. Me, I'm just here to give an experience of my own. So sasa hao watu wenye walikuwa wanafanya medicine, wenye walikuwa wanataka kuua madaktari, ndio walikuwa wanadunga mgonjwa nini, mgonjwa dawa. So mgonjwa akisikia leo sisikii kwenda class, hataenda class. Leo dawa zikisema just walk out of the class, I used to walk out of the class. Yani walimu walikuwa wamezoea, yani vile tulikuanga na principle mbaya, mpaka hata yeye nikaamua kunconvince hadi hata yeye akaanza kusympathize na mimi. Nakumbuka kuna siku nyingine watu walikuwa nakimbia. Sasa I think alikuwa amesimama, so watu walikuwa namoga, watu wanakimbia class, hata mimi nakimbia. Akaniona kwa like, no Selina, don't run, you know, if you feel unwell just stay, you don't have to rush, nini. So mimi hata so now after kugonjeka hiyo ugonjwa na kuanza kutumia hiyo heparin, akisi I got pity from people. Sasa nikakuwa niko na schedule. Kuna mwenye anaenda ananiletea breakfast, kuna kuniletea break, kuna kuniletea lunch. Yani ile time I don't feel like moving because you know medicine zinanikula pole. Nilikuwa tunakaa place moja, naletewa food. Nikisikia class medicine, you know, ina operate sana haraka sana, naweza lala. So now initially those guys thought that wananipatia heparin, of course, but haikuwa heparin, it was drugs. Na si drugs hivi, it was hard drugs, and I'm not proud of it, by the way. It was hard drugs, and don't even ask me how I used to get them. I was a whole lot walking cartel. So now me, I was ever high. Hey, mi kuna time sasa, unajua, of course, when you're okay on drugs, there's a time you'll be hyper. Uko hyper, so hiyo time ningekaa class, relate na watu, ningewapea story, and you know, I will be so active. And then now there's a time you start beating. Sasa zile my emotions zenye zinakukujianga and all that, so inanigonga na kuwa moodless, nasikia pana. So that time kama nasikia hivyo, ningejifanya tu, you know, even you always look tired after that. So watu wanaona yenyewe huyu amechoka, so I would just walk out of class and go rest. So now this continued for some time. Ikakuwa hadi mimi I don't follow the diet. Like, you know, drugs zinahitaji a lot of nguvu mingi sana. So nikisikia njaa, I could just walk there to the kitchen, nipewe food ama soup. You see, vitu kama hizo. Hadi nikaanza kukula special diet. Diet yangu haikuwa ya kawaida, ilikuwa special diet, you know. Nikakuwa hadi nakunywa maziwa, nikakuwa hadi napewa glucose na sweet things za kulamba. You know, dawa zinanipea nausea and all that. Well, this continued for some time. So, mnajua tawe nyinyi mkijidunga veins, and then I used to use hizi veins mostly. So, ukijidunga veins for so long, zinafuranga. So zilikuanga zinafura sometimes, and it used to be painful. So ikifika hiyo time, au watu wa medicine hamta nidunga leo, itabidi nikimbie kwa nurse anifanye nini, anidunge. So sasa kuenda kwa nurse, of course sikuanga naenda kwa nurse, nilikuanga naenda hapo nyuma ya labs. Nyuma ya labs uko naenda najitafuta kavein kengine, najidunga, nasikia poa, narudi tena class. Sasa na wadanganya nimetoka nini kwa nurse. I think this went on until somebody just became curious. Unajua tu watu na curiosity yao. Somebody became curious and they followed me. So some mtu ashanifuata nyuma ya lab na akaona, of course, sijaenda kwa nurse, and questions of course started arising. Kwani how does this happen? Of course huyo akafuatilia kwa nurse, akaanza kumuuliza story ya heparin. Nurse naye ako like, heparin ni nini? Na kwani mchichana amekuwa akiinchindunga heparini, anasema ati mimi namdunga, anatoa wapi? You see, questions as such. So me all this time, by the way, I'm high, of course, mi niko class, hata sijui what is happening. So mwenye naye alienda kunireport, by a very good chance ikakuwa kuna mtu alikuwa hapo, rafiki yangu, a very good friend of mine who was a cop. Akasikia hiyo information yote, na vile alisikia information yote akakuja mbio, akaniita, akaniambia, Selina, unajua nini, kuna kesi kubwa about wewe inaendelea kwa ofisi,
and it seems like umekuwa ukifanya nini, ukitumia drugs. So I was like, hey, drugs, hey, ebu achana na watu. So you see, all this time along me decided to move alone, like nobody knew. So after kusikia hiyo, nikaenda nikakimbia dom, nikaenda nikachukua hizo zingine zenye zilikuwa nimebaki, nikazidestroy zote na nikarudi class kama hakuna kitu nimefanya. So hii time yote wakipanga, they didn't know I was already aware. So na mimi nikajifanya hata mimi mjinga, I don't know what's happening. So at around up 4, of course, sasa news zishaanza kuspread, kila mtu ako na hiyo anxiety, hadi tumeambiwa tusiende dom area na watchiwa, you know where I am, watu wanafaa kujua niko wapi. Mimi sina stress, niko tu. So now they called me at around up after lunch. So ka investigation kakaanza, huyo principal akaanza kuniuliza, where did you get the medication from? Did your parents take you? He, mimi nikajua hapa kujikoroga. Mr. Meme ataniua. Kwanza sikia ati nimepatikana na drugs. He. So mimi nikamwambia, mimi hiyo siku yenye nilikuwa narudi shule, I decided to take myself to hospital, na hiyo time ndio nilipewa nini? Hiyo medicine yote, na hata my parents are not aware. So they decided to call my dad now to school, kwa sababu hiyo story ilianza kusound so fishy. Yani everybody was like, aje. Yani na ile kumfulia nguo, na ile kumletea breakfast, ketare suko, akina vile alikuwa ananipenda. Anasema, wewe mchichana sitaki kumuona hata karibu yangu nas. Ate Epalini anasema principal, she has been fooling us. Chemistry teacher na vile alikuanga na ego. Yeah, Mr. Know-it-all alikuwa like, what? I knew. There's nothing that can happen like that. Oh, sina thick vibes. So now what happened is, after babangu ameitwa shule, so whatever they went inside there and discussed, I'm not aware up to this date. Juu sijaiambiwa. But vile walitoka, it's like they were in a heated argument. So principal ni alitoka wa kwanza, and then my dad was behind. So akaniambia, nilikuwa tu hapo nje, you go to your dorm, pack everything in your boxes, pack even your footprints, and leave my school for Ngund. Yeah, so vile sasa niliangalia nikaona budangu sasa akitokelezea. Unajua alikuwa mkubwa, akitokelezea na hapo side ameangalia tu chini. Nikajua hapa ni kubaya. So mimi nikaenda box, nikaenda dorm, nikapack vitu zangu zote, na nikarudi tena nikiokota footprints zangu pole. Nikaenda penye babangu alikuwa amekaa. Hata hakuniongelesha, aliniangalia tu hivi. Kaniuliza nivo. Kamwambia Kaniambia twende. My friend, twende ni inamaanisha yapite mbele, mimi nibaki nikibeba virago vyangu. Si ni vyangu, wewe beba virago vyako. Sasa hiyo tuko mimi na yeye. Nakwambia nilibeba box yangu kutoka, sijui kama unajua mahali Kaga iko, mpaka Makutano. Edi tu kusimama hapo atafute gari yake. Nani? Mr. Meme alikuwa huko. Mimi niko hapo nimeng'ang'ana na box, na bado unajua at that point ni lazima ufanye everything right. So tukaingia kwa gari. Hakuna mwenye anaangalia mwingine. Tukafika mpaka home. Kaniambia panda pikipiki na mizigo yako tupatane home. So sasa vile nilienda nikapata mamangu amekaa pale. Akaniuliza ni nini? Sasa mimi nikaona huyu ndiye atanisaidia. Sasa mimi nikamwambia mama, unajua mimi vile nilikuanga mgonjwa, nikaona watu wa Kaka Girls wananipea stress. Kila time wanashinda wakinipea punishment, na mimi nilishindwa kuamka niende prep juu nilikuwa mgonjwa. So mimi nikaenda tu nikanunua tu vitu, nikakuja tu nikaziweka, ndio nikaziweka tu around mimi hizo syringes na nini, ndio wanihurumia wasikuwa wananipunish. So unaona mamangu akakuwa sympathetic, akaona yenyewe inaweza kuwa ni ukweli wanamtesa na wanashinda kumpea punishment na ni mgonjwa. So mamangu akanunua hiyo story. So by the time babangu anafika, of course in as much as nilikuwa nafanya vitu mingi, bado ya drugs hawakuwa so sure. So wao wakaenda wakaongea,
Me the following sasa after the following day ndio niliona sasa babangu ame. So now after tumeshaenda home, of course the following morning now, si unajua inakwanga sasa ndio morning ya lecture and all that. So tukaamka pia, environment of course iko too tensed, but of course mamangu si unajua tu ana sympathize na mimi ndio ka last born kake katoto unajua. So now my dad came and akaanza kuniuliza maswali like, who gave you the drugs, you know, kukastan ati ndio anishtue nani. Mimi sikuwa natumia drugs. I still told the same story I told to my mom. Nikashinda tu nikiwaambia na nikiwa insistia, hata wakiniuliza mimi bado nilikuwa nimekaa ngumu, siwezi sema. So my dad akapo akiniuliza, sasa kama ni shule utaki si useme, because I had already gone I think for other 10 suspensions earlier. So of course nilikuwa yani nimesumbua huyo mzee to a point that alikuwa ameshachoka kabisa. And you know, when hii kitu yote ki happen sahi tuko third term na tuko form 4. Sasa nishapewa G. Nikaambia just go for good. We don't want anything to do with you anymore. Don't contact us, don't do anything. Unaona? Mpaka vile tulitoka shule, my dad akaambia don't bring her around here, she's a harassment to other students and the environment and sijui what. So sasa babangu ako hapo akiniuliza, kama utaki shule usiseme. Na sasa unakataa shule uende wapi? Unataka kuolewa? Na sasa hata unaolewa na nani, na hata ule msichana mwenye ulikuwa uoya bado hajamaliza hata high school. Emotional damage. Sasa after all that kunikelelesha, mi bado I didn't speak a word. Akaona ni kama anagongea donkey darama. Akaona huyu acha niwachane na yeye. So akawachana na mimi. So sasa tukakaa the first day. The first week of course tumekaa sasa. Principal asemi anything. Hata babangu akimpigia simu, imagine alikuwa nakata. So sasa babangu akaanza kukua as in aggravated na hiyo story like, kwa nini anafanya hivi? Hata yeye akaanza kuona ni kama ni kunionea juu. Hakuwa anataka kusikiza, hakuwa anataka anything. Sasa na mimi the other side of school nilikuwa na very good communication with them juu of course kulikuwa na maphones. So kumbe huyu principal ni kama alikuwa na smell a rat, kwa sababu kuna time my other sister was also in that school. So kuna time washaikuwa na collision na babangu, but it was not time ya huyo principal. Ilikuwa time nyingine, but I think she knew. So sasa kumbe na yeye alikuwa anaenda around class akiuliza watu ati if anything happened and it became a big case, would they testify that I was using drugs? So sasa kila mtu alikuwa amelenga rada yake. Na unaona sasa mabeste wangu wakani-inform. Of course nikiwa home wakaniambia, you know what is happening around school? Huyu Pandi, the principal, tulikuwa tunamuita Pandi. Huyu Pandi anazunguka huku akiuliza kama kuna mtu anaweza sema nini ulikuwa unatumia mihadarati. Sasa mimi vile nilisikia hivyo nikajua this one nitaitumia win over my parents ndio wako on my side. So nikaita babangu, hata nikamwambia, you know, yes my friends have phones, it is illegal, but yes they are telling me. Hadi nikamuonyesha text, kamwambia anaenda akizunguka akiuliza kama akiambia watu ati kama kuna mtu mwenye anaweza sema nilikuwa natumia hizo mihadarati and all that. So sasa vile hata yeye aliona hivyo, akaanza kukua, you know, like yenyewe kuna kitu ina happen juu huko ule Pandi alikataa kuongea naye kabisa. So sasa vile aliona hivyo akasema sasa wacha aende a deal naye. So the first day akaenda. Vile alienda the first day, Pandi alimwacha hapo na akamwambia, Mr. Meme, I have a meeting. Please, I have a meeting, come another time, I have a meeting. Na akatoka akaenda. So babangu akaenda tena. Hata hataki kumuongelesha. Akaenda tena, hataki kumuongelesha. Sasa babangu tena akachoka, akakuja akaniambia, you know what, sweetheart? I think what we do, you just stay home for the rest of the year, and then come next year, kwa sababu tulikuwa tunaishi na nyuki. Wewe utaenda pale Moiquitas, urudi form 3. Mimi niko rada hiyo. Kwanza ni saa mimi hata sina shida tena, kaga imenisumbua sana, hata itanipea time to relax. Hata ndio maana nilikuwa nimekonda hivi. So sasa mimi nika relax. Na unaona hii yote ina happen when
form 4 third term. Hii yote ni third term sasa. So mimi nimerelax. So after tumekaa, sijui nani alikuja aka-advise baba yangu. Akamwambia, you know what, if these people didn't find your daughter with drugs and it's her word against theirs, then enda koti. Ni nini unangoja mzee? Enda koti useme huyu principal ni kama anaekelea daughter yako, or there's something malicious. Now of course they don't have evidence. Ni evidence gani wako nayo? It's for me to finish the exam niende home. So sasa vile babangu alisikia hivi, hata hakuenda kaaga tena. Alipiga simu, and this time hata hakupigia Pandi, alipigia Hipse. Unajua at least Hipse alikuwa anasikiza kidogo. Hipse, wewe for those who knew, anajua Hipse ni nani. So akampigia akamwambia, listen to me very carefully. So I want us to meet in a court of law with my daughter present and all of you present wenye mlimshika na drugs, kwa sababu I don't see tumeshaenda drugs. Well, guys, I'm so determined to finish this story. Yani niko na story mingi za kuwapea. Hebu cheki. Sio kama mnaweza ona. Hizi zote ni memories za form 1. So we still have a very long way to go. So nataka tumalize hii story. So akapigia Hipse simu. Akamwambia nao we meet in a court of law. Mseme that mlishika msichana wangu na drugs and they were this and this drugs, because hakuna vile mtaendelea tu kukill dream ya msichana wangu and all this. Na unasikia the same dad who told me we relax. Sasa mwaka kianza urudi form 3 wapi Moikuita. So of course mimi sikuwa nasoma nini na ninarudi form 3. Hizo vitu nitarudia tena hata nizishike better. So sasa after amemwambia hivyo, of course waka feel threatened, and of course they don't have the evidence. It's my word against theirs. So sasa hiyo Monday yenye sasa tulikuwa to meet in a court of law. Hata after babangu kusema the way we have done drug tests and all that blah 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 blah. So sasa that Sunday ilikuwa Sunday, sasa ndio Monday to meet huko. Principal akapigia babangu simu. Akamwambia, meme, leta huyo msichana afanye exam hata immediate. So remaining 2 weeks uchukue njangiri yako muende nayo. Sasa unasikia saa hiyo it's 2 weeks to the exam Mimi niko pale home danda head. Kitu tu yenye iko kwa akili yangu saa hiyo ni kuku itataga saa ngapi mam nikule mayai. Hiyo time ndio nakumbuka kitabu ya form 4 ndio ilikuwa imechorwa bones. Mimi hata najua bone hata moja mimi. Nikasema liwe liwalo, imagine nitaenda nikipata F ni sawa, ni yangu, nitadu nini. So nikarudi shule. Na sasa the most surprising thing, sasa unajua of course mtu akitoka suspension ama whatever alikuwa narudi before uingie class, unarudi hapo kwa ofisi ya principal, unapewa lecture ya 1 hour. Alafu unafanywa ulie na hata uresolve, you become a new person. Hiyo siku imagine hata she didn't look at us. Vile tu nilifika hivi, babangu ni aliingia kwa ofisi, I don't even know what they talked. Babangu akatoka, mimi hata sikuona usia principal. Akatoka akaniambia haya enda class. Mimi nikaenda class. So nikaendelea kukaa. Imagine at that point I was unseen. Yani by the walimu and watu wote wenye walikuwa civilians in that school hawakuwa wananijua. Nakumbuka kuna siku moja nilikuanga nimevaa slippers na nilikuwa nimebeba food nikienda class. Na unajua tulikuwa tunabeba food class na tulikuwa tunavaa slippers. Tulipatana na principal, yani tulipatana na yeye literally, tukapitana tu hivi shua, na akajifanya hata hajaniona, na tulikuwa tu sisi wawili kwa hiyo path. Anyway, so I was by the authority and management I was unseen. Ni ile walikuwa wamechoka, walikuwa nasema tu finish your exams and go. So sasa in the process tukiwa almost kumaliza exam, kwa hiyo haka utuka period kakufanya exam, something else happened. Na sasa ukijaribu ku stay away from problems, even when you're trying, problems come looking for you. This time round they were looking for me. Siku moja tu tumekaa class, it was early in the morning, watu walikuwa wanafanya hizi revision sasa before the main paper. Ilikuwa sasa hiyo revision. So mimi nakumbuka tulikuwa tumesimama hivi class sasa vile tuna cram before exam.
ukuta ya shule kutoka huko juu kabisa kwa ofisi mpaka huko chini ikaanguka yote kwa barabara. Na unajua ilikuwa sasa classes, hiyo ukuta, and then sasa barabara, so you could literally see everything. Mimi nakumbukanga huyo principal akikuja mbio kukuja kuona sasa after ameshasikia wall imeanguka. Alafu imagine she still had the audacity kuuliza, where is that ngao? Where is that ngao? I told you some of you are in devil worshipping. Some of you are worshipping things that we don't know. Some of you are praying even for the worst. Edi ikakuwa ati ninaendanga hapo ati there is a group of girls who go to face the wall ndio ianguke. This time round Aki, pole sana kwa sababu you didn't have anywhere. Hauko na mahali pa kushtaki Aki juu mimi sidhani hata babangu angekusikiza Aki. Wewe Aki, lakini ningeangushaje wall surely? Hata kama uliniambia nitapata D+ na nitasuffer all my life. Nilipata B-. Hata B- hata sawa tu. Let me say I am not proud of the life choices I made in life. I shouldn't have gotten a name, but was I a student? Anyway, this was the end of that story. Stay tuned for more.